Thanks. Good morning. Доброе утро. That's all I know in Russian. So hopefully Sergey will help make sure that the rest I say will be translated into Russian. Да, Дарья на русском языке говорит на язык, и остальное будет переводиться. So it is my pleasure to spend the time this morning on going through some of the updates that was announced and what we're doing around Notes and Domino. Сегодня мне очень приятно находиться здесь, чтобы рассказать вам о тех новых вещах, которые недавно были изложены и заявлены по Notes и Domino. Yeah, skip that. There have been many things said about what we try to build from IBM Collaboration Solutions. Много говорится о том, к чему мы стремимся и что мы пытаемся сделать в рамках решений IBM для коллективной работы. But there's one thing that characterizes whatever we do, which is how can we help people get work done? Однако главная задача, как ни крути, состоит в том, чтобы помочь людям решать свои задачи и выполнять работу. That has certainly also taken some changes over the past couple of years because different technologies, different user interfaces, different ways of working. Именно с этой целью мы вынуждены были привнести ряд изменений в наши продукты, поскольку появляются новые технологии, появляются новые пользовательские интерфейсы. But we still use technologies like email. Мы продолжаем пользоваться такими технологиями, как электронная почта. And we also use the type applications that we built with Domino, workflows, document management capabilities, and so forth. Также мы продолжаем использовать привычные для нас инструменты. Это домино, это электронный документооборот и тому подобное. So what I'd like to do this morning Сегодня я бы хотел сделать следующее. Is focus on the investments that IBM is doing now on the platform. Давайте сосредоточимся на том, что касается инвестиций, которые IBM делает в платформу. Specifically on premises, so in your server room. Конкретно платформа, которая располагается локально в вашем серверном зале. I will also make some remarks about what we built in the public cloud offerings that we have. Кроме того, я скажу несколько слов относительно того, что у нас есть нового в области публичного облака. But key is an overview of what we do with mail, what we have called social mail, in lack of better terms. Главное же это то, что у нас делается в области почты, то, что мы называем social mail. And the new mail capability, IBM Burst, that was introduced some years ago. Также некоторые новые возможности по почтовым решениям, которые были представлены несколько лет назад под названием IBM Burst. And I want to talk about the strategy we're pursuing on Notes and Domino on renewing and maintaining the whole set of capabilities. Хотел бы рассказать о той стратегии, которую мы следуем в обновлении Notes и Domino. And then a special focus on existing and new Domino applications and how we see them moving forward in the future. Ну и далее я расскажу о существующих и перспективных приложениях Domino и о том, каким образом мы видим их эволюцию в будущем. And of course, your questions, we'll try to fix them also if you have any at the end, and I'm sure you will. Также, если у вас будут, и я думаю, они таки будут вопросы, то мы выделили специальное время для того, чтобы я мог на них ответить. So first, I want to step back a few years and look at what we started doing when we started talking about social mail. Позвольте мне сначала вернуться в прошлое для того, чтобы понять, с чего мы начинали в области так называемой социальной почты, social mail. A number of years ago, we started looking at the Notes client as an integration platform. Мы стали рассматривать клиента Notes как платформу интеграции, where we could include and integrate the various functions and capabilities that the users were looking for. Здесь мы собрали и включили сюда ряд функций и возможностей, которые были актуальны и необходимы для клиентов. So we did that through a way of integrating capabilities into the Notes desktop, if you will.
Мы собрали эти функции и возможности на рабочем экране Notes. And I guess you have all seen what we call the social interface of Notes ever since Notes Domino version 9. Я думаю, все вы знакомы с пользовательским интерфейсом, который уже существует с версии 9 Notes Domino. One of the things we did, which a number of customers have utilized very, helpfully to their business. Одним из моментов, которые мы сделали, и это используется весьма активно многими нашими клиентами в их бизнесе. They used the integration and the entitlements we have provided with Notes and Domino to use connections files. Является следующее. Они используют интеграцию с Domino для того, чтобы использовать connection files, связанные файлы. So with that connections files, you had the entitlement. You just need to install it. That gave you a full file synchronization and sharing set of capabilities. Таким образом, когда вы устанавливаете эту вещь, вы можете полностью иметь доступ и коллективно работать со своими файлами. So all the files that you were working with and sharing with people could, rest in a plugin with Notes. Все файлы, с которыми работаете вы и ваши коллеги, находятся под рукой в специальном плагине. And also, if you use the integration capabilities with either the Mac desktop or Windows desktop, you have all those files also synchronized to your desktop. Вне зависимости от того, используете ли вы компьютер Windows или Macintosh, все эти файлы проходят синхронизацию. We said that there was an environment where you would simply maintain files between all users, and if anyone updated something, it would automatically synchronize to wherever that file existed. So you always had the right version of a file at your disposal. Таким образом создается удобная рабочая среда. Кто бы ни внес изменения в один из файлов, которые являются предметом коллективной работы, этот файл обновляется у всех. И в результате все члены команды, которые работают с ними, имеют самую последнюю правильную версию. And that is sort of one of the key examples of what we meant by doing social mail, where you were integrating your social collaboration capabilities with your email environment. Это, собственно, и есть то, что мы называем social mail или социальная почта, когда мы совмещаем элементы почтовых инструментов с файлами, которые являются объектом общей работы. A couple of years ago, we also decided that we needed to look at email in itself, and looking at what would really be an appropriate way of doing email beyond what we existed at that point in time. Кроме того, пару лет назад мы решили хорошенько задуматься над электронной почтой и, в частности, над тем, что можно было бы сделать, кроме того, к чему мы на тот момент уже были привычны в этой области. We also believe strongly that the whole idea of an integration client, while it was right in 5-10 years ago, it would not in a modern day environment make any sense, because we need to move to a focus on web delivered services and the integration of those services to serve the user. Кроме того, мы понимали, что тот уровень интеграции, который существовал 10 лет назад, на этот момент времени уже не был достаточным, и нам нужно было обеспечить значительно большие возможности для коллективной работы. So we started an effort of building what became IBM Verse, which is an email set of capabilities that delivers from a browser to the user. В результате родился продукт, который называется IBM Verse, который совмещает в себе возможности электронной почты и работает через интерфейс браузера. And the focus was on trying to make a much simplified user experience out of mail. Мы поставили перед собой задачу упростить работу с почтой для каждого пользователя. So instead of having some programmers creating a new email client, we decided to have some industrial designers trying to really understand what is email
how would you actually build email in a way that was more helpful to the users? Вместо того, чтобы давать программистам задание сделать новый почтовый клиент, мы пригласили промышленных дизайнеров, которые получили задачу продумать, как можно сделать работу с почтой удобнее и эффективнее. And also apply a level of analytics to like your inbox to understand what would be priority and important items for you as a user at an instance in time. Кроме того, мы решили добавить элемент аналитики к тому, что находится в вашем входящем ящике, для того, чтобы определить, какие именно сообщения являются для вас наиболее важными и приоритетными на текущий момент времени. So instead of just delivering email as a succession of things that happens in time, И вместо того, чтобы иметь просто некую последовательность входящих сообщений, we basically shifted the focus to look at conversations and discussions that you were having with specific individuals. Мы решили сделать акцент скорее на тех последовательностях сообщений, на тех диалогах или разговорах, которые у вас были с теми или другими лицами. So we created what we call, and on the top of the screen, you have what we call the important to me bar. В результате верхней части этого интерфейса мы сделали ряд, который называется «Важно для меня». Basically determining who are the people that you communicate with very frequently, the projects you're currently involved in by looking at the frequency of when you use certain people. Здесь находятся те корреспонденты, с которыми вы общаетесь наиболее часто, а также те проекты, которым вы посвящаете наибольшее количество писем. And build all capabilities around the view of people you work with rather than emails happening at a certain point in time. То есть мы здесь делаем приоритизацию на основании наиболее важных ваших корреспондентов, а не на временной последовательности приходящих сообщений. Also, we changed the view of a calendar to at least have an integrated calendar at the bottom on the screen that basically show you what's happening. This is not like a detailed calendar, but you just have a calendar overview for yourself so you know where you are in the day and what's happening next. Кроме того, мы в этот же интерфейс ввели элементы упрощенного календаря. Это не подробное расписание, но тем не менее здесь вы имеете представление о времени суток, о том, что идет в текущий момент времени и что будет дальше. And basically, the feedback we got from putting 500,000 people from IBM on Verse and then asking them, how do you like these features and what do you think is helpful to you? В общем, когда мы предложили использовать Verse 500 000 пользователей и задали вопрос относительно впечатлений от использования этого продукта, and there were a number of key things that came out to be, what people found very useful and very helpful in the day-to-day life, like the important to me bar. Мы получили ряд отзывов о наиболее положительных впечатлениях. К примеру, многие положительно отозвались о этой планке важных для меня контактов, которая находится наверху. And overall, like the calendar stuff, the modern interface, and then a specific new search capability. Кроме того, положительно были отмечены современный интерфейс, возможности календаря и новый интерфейс для поиска. Where you could combine searching on content and searching on the metadata around that particular object or file you wanted to find. Эти элементы поиска позволяют сочетать поиск по контексту и по неким метаданным в рамках файла, который вас интересует. And that's one of those things that people really find extremely helpful with the Verse capability. Вот эти вещи были прежде всего отмечены как наиболее полезными из функционала Verse. Not only is this now delivered in our public cloud, but we have also decided to make it available on premises
Продукт этот работает в нашем публичном облаке, и мы решили также разработать и предложить его локальную версию. So part of any Notes and Domino entitlement today, if you have an entitlement to use Notes and Domino and an active subscription, you have Verse is now available since December for your use. Так что теперь, начиная с декабря прошлого года, те, кто имеет лицензии и подписку на Notes and Domino, имеют в своем распоряжении продукт Verse. And basically, Verse on premises provide exactly the same user interface as Verse in the cloud because it is the same code. Надо сказать, что локальная версия Verse предлагает интерфейс пользователя, который абсолютно идентичен тому, который имеют пользователи, работающие через облако, поскольку здесь используется тот же программный код. And we will continue to develop in parallel between Verse in the cloud and Verse on premises. So all the new features that we introduce in the cloud, we'll talk about that later, will be later integrated into the on-premises setup, so it will continually be at the same level. Наш подход состоит в том, чтобы вести параллельную разработку продукта Verse для облака и локальной версии с тем, чтобы все новые вещи, которые мы будем вводить в состав Verse для облака, о чем я еще буду говорить отдельно, были также доступны пользователям локальной версии. And we have also upgraded all our mobile support, so we have Verse Mobile for iOS and Android, and Verse Mobile will run against a Verse backend in the cloud or against a Verse or Domino backend on premises. Кроме того, мы обеспечиваем поддержку Verse на мобильных устройствах, которые работают на операционных платформах iOS и Android. При этом они могут опираться как на облачную версию Verse, так и на локальную. And Verse Mobile knows if it's running against a user that has been upgraded to use Verse, then things like Be Important to Me will also appear on the phone. If you're not upgraded to Verse but still use the traditional Domino mail, you will not be able to see those Verse-specific features. При этом для тех пользователей, которые прошли апгрейд до Verse, станут доступны те новые возможности, которые предлагает этот продукт. Те, кто такой апгрейд не прошел, от этих элементов не увидят, будут работать по старому интерфейсу. To complete the picture of email support, I also want to mention that we have now provided full support for Office, Microsoft Office. So Office 2010, 2013, 2016 can be used as a client against our cloud Domino or your on-premises Domino. Хочу также заметить, что мы обеспечиваем теперь поддержку Microsoft Office в версии 10, 12 и 16 годов со всей функциональностью. So the total picture for email user interfaces becomes something like this. Общая картина по пользовательским интерфейсам в электронной почте выглядит примерно таким образом. We believe that a mailbox is always hosted on Domino, and that is the optimal infrastructure to host any number of mailboxes for any users. Мы считаем, что Domino является идеальной платформой хостинга для почтовых ящиков для всех пользователей. Either running on on-premises Domino servers or running in the IBM Connections cloud. Вне зависимости от того, идет ли речь о хостинге локальном или в IBM-ском облаке. And we will continually support the Notes client, of course, and also Outlook. So if you use rich desktop clients like Outlook or Notes, fine. We will continue to support and drive that for email. Мы продолжаем поддержку таких клиентов, как Notes и Microsoft Outlook. Если вы пользуетесь ими, то замечательно, можете продолжать пользоваться ими и дальше. But where we're seeing people driving new and really moving forward is on using like IBM Verse, a browser-delivered mail experience,
Для тех же, кто стремится двигаться вперед и использовать новые интерфейсы, мы предлагаем IBM Verse с соответствующим браузер-интерфейсом. For any of the dominant server capabilities, с возможностью использования всех возможностей сервера домино. and then using Verse Mobile Также предлагается мобильная версия Verse to support any of the Android and iOS devices out there. и возможно работать со всеми устройствами, которые используют операционные системы Android и iOS. We will also continue to build the special traveler support. Мы также продолжаем специальную поддержку Traveler, which was specifically to support the Apple native device applications, so the Apple Mail, Apple Calendar, and Apple Contacts on an iPhone or an iPad. Таким образом, мы специально поддерживаем нативные почтовые приложения Apple на их мобильных устройствах. In parallel, we're supporting Verse Mobile, where Verse Mobile is the IBM delivered client and IBM user interface you put on the devices. И здесь следует видеть разницу в таких почтовых клиентах и почтовых клиентах от IBM Verse Mobile. So just summing up here, we support from an iOS viewpoint, we support the native applications with Traveler, but for any Verse or Android, so for any iOS or Android phone, we use Verse Mobile as an IBM delivered client to support those devices. То есть еще раз резюмирую, мы для Apple устройств поддерживаем их клиент Traveler, а для тех, кто хочет использовать IBM-овский почтовый клиент, мы предлагаем Verse. And the advantage of the specific delivering a specific client to those devices is that will allow a containerization of the client so you can protect data by any of the mobile device management systems out there today. Таким образом, мы обеспечиваем контейнеризацию данных и обеспечиваем сохранность управления данными. One thing I just mentioned briefly, we used to have an iNotes capability that was a browser-delivered user interface that looked almost identical, practically identical to the Notes user experience. Хочу еще заметить, что у нас раньше был интерфейс iNotes, который был практически идентичен тому, что получали пользователи Notes. That'll still be there, we're still supported, but future development and future focus on delivering new capabilities in mail and a browser-delivered mail experience is solely through IBM Verse. Мы продолжаем поддержку этого продукта, он никуда не девается, но дальнейшие наши разработки в области почтового интерфейса через браузер будут двигаться по пути продукта Verse. So let me jump straight into a little view on what we are doing. It can be a little detailed slide on what the roadmap is. Теперь хочу перейти к нашей стратегии развития Notes Domino. Здесь довольно насыщенный, плотный в информационном отношении слайд. And we have made some very, very, appropriate decisions and appropriate announcements on how we're going forward. Компания IBM сделала целый ряд объявлений, за которыми стоят соответствующие решения относительно того, каким путем мы будем двигаться в будущее. And if we start from the top, we have decided that for all future development, we're changing our complete development process. Начинаем сверху. Мы решили, что мы будем менять наш весь процесс разработки. We need to be able to deliver updates to the products much faster than we've been able to do in the past. За этим стоит необходимость разрабатывать и вводить на рынок продукты с значительно более высоким темпом, чем в прошлом. So all the development and support have been reorganized into what's called agile development scrum teams. Not going to go into the technology of that. Сегодня вся разработка претерпела серьезные изменения, и мы создали целый ряд команд, которые будут работать по методике Scrum. But we have, Agile.
but we have seen that it helps us being much faster at building and delivering upgrades to the products, which is again an advantage to our customers and certainly also an advantage to us because we can keep up at a very high level. Таким образом мы сможем значительно быстрее разрабатывать и внедрять обновления наших продуктов, что безусловно будет полезно для наших клиентов, равно как будет полезно и для нашей компании. This whole continuous development process, continuous improvements, is applying to notes and domino and verse and also to same time. Этот процесс непрерывной разработки и улучшения будет касаться notes, domino и также same time, равно как и verse. Basically, since September 2016, мы работаем таким образом с сентября 2016 года. And for those of you who also follow and use what we do with Connections, from Connections 6 that ships now, Connections will also go into that same mode and process. Также, возможно, вы следите за тем, что у нас в компании делается по направлению Connections. Начиная с 6-й версии мы будем вести разработку в таком же ключе. So in the cloud, we continuously upgrade the code. That's on a daily, weekly, hourly, or whatever needed basis. В том, что касается всех облачных продуктов, мы ведем обновления на ежедневной, ежемесячной, ежедневной, ежечасной основе. To make sure we can do that with an on-premises setup, для того, чтобы такое стало возможным для локальных продуктов, because we would kill the administrators if we provided a daily upgrade that had to be rolled out. Мы должны, собственно, предусмотреть какие специальные возможности, поскольку мы не хотим, чтобы вымерли администраторы под грузом непосильной задачи проводить ежедневное обновление всех продуктов. So we've sort of invented a new term called a feature pack. Мы создали новый термин, который называется feature packs. So on about a 3-4 month schedule, мы сформировали график с циклом 3-4 месяца. We will simply ship an upgraded feature pack, which is the cumulative updates from everything that happened since the base release. С такой регулярностью мы будем высылать эти фичер-пэки, эти комплекты функциональности, новые обновления, которые произошли за этот период времени. And what we have done, this is sort of the second line from the top, because yes, it's a continuous improvement model. That one is rolling now forever for Notes, Domino, and Same Time and Verse. The first instantiation of the on-premises Notes, Domino is on the Feature Pack 7 and Feature Pack 8 that have been shipped. Это то, что изображено на этом слайде на второй сверху планке. Я бы сказал, что мы будем непрерывно вести процесс создания новых версий обновлений, и они будут высылаться для тех, кто пользуется локальной версией в рамках фичер-паков, начиная с 6 и 7. I will show you what the content are of the feature packs in a few slides, but that is a rolling process by now, and that's how we're going to continue to deliver Notes and Domino upgrades, including also fixes and so forth, happening in that same process. Что касается содержания этих фичер-паков, то я о них еще скажу несколько слов позже, но в целом процесс будет выглядеть таким образом, и он уже запущен в работу. The other thing we have announced is that we will stop the old Notes Domino 8.5 streams, 8.51, 8.52, 8.53, and so forth. We will terminate all those in September of 2018. Кроме того, мы объявили о том, что мы уходим от старых Notes Domino 8.5, 8.3 и так далее, начиная с сентября 2018 года. And we want to suggest customers to upgrade to the new code base, so upgrade to 901, and then use the feature packs.
Мы предлагаем клиентам, соответственно, переходить на варианты с более новым кодом версии 9 и далее получать обновления в составе фичер-пэков. This should be a big advantage to everybody, both the administrators, the users, and of course also to IBM. Это все должно быть хорошо и удобно для всех, для пользователей, для администраторов, ну и, само собой, для самой компании IBM. The most recent announcement beyond the availability of certain features was what we announced here at Connect in February about Domino application modernization and future directions for Domino applications. Из того, что было объявлено компанией в самое последнее время на конференции в Сан-Франциско, можно назвать Домино приложения, новые элементы, новая модернизация, обновление платформы. The most visible immediate effect there is that we are including a product called Applications Insights from Pan Agenda. Прежде всего, самым заметным тут является включение продукта, который называется Apple Insight из Pan Agenda, which will be part of the entitlement again with Notes and Domino. So it's available as part of Notes and Domino for free. It'll be shipped here in April and available to any Notes and Domino customer. Он будет входить в состав пакета Notes и Domino бесплатно и будет доступен с апреля месяца. And we'll talk a little bit more about that later. Я еще скажу об этом несколько слов чуть позже. So let me step into the feature packs. Теперь давайте бросим взгляд на то, что входит в feature pack. I'm not going to go through all the functional details of what we do. You will have access to the slides, and if so, you can read the details if you want to. But I'd like to highlight a few things that I believe are critically important that we are doing first on Notes. Next set of slides, we're going to talk about Domino and Domino Designer. Я не буду читать все, что написано на этом слайде. Материалы эти будут вам предоставлены, и вы можете прочитать все в подробностях, а сейчас остановиться на некоторых ключевых вещах. Прежде всего, то, что касается Notes, и тоже на следующем слайде Domino. The key things is that we're upgrading all the sort of embedded components in Notes and Domino, like Java, is being upgraded to the latest versions and releases, and we will continue to do that going forward. So Notes now is based on Java 8 and no longer on Java 6, which of course has a lot of advantages from both a performance and a security viewpoint. Мы осуществили переход на новую версию Java. Теперь Notes будет работать на Java 8, а не на старой версии Java 6, что, безусловно, будет положительным моментом с точки зрения производительности и с точки зрения обеспечения безопасности. And when we get to Feature Pack 9 in about probably April, May timeframe, don't have an exact date for it, but when we have a date, we will publish the details. But we know the content right now, which is this. But again, here's also when we upgrade all the runtime environment to also include Java 8 compile time, so for OSGI and Eclipse. Также вы видите здесь базовое содержание Feature Pack 9. Точный срок его выхода пока неизвестен, где-то, вероятно, в апреле-мае месяце он будет выходить, будет сделано соответствующее объявление. И здесь я хотел бы акцентировать внимание на том, что будет поддержка Java 8, compile time, the Eclipse. And the high priority items beyond Feature Pack 9, which basically says this is what Feature Pack 10 will contain, if that fits with the development schedule. And then when we ship that, we will know what the next set of high priority items are. But one thing in here is upgrading same time. Последняя колонка в правой стороне включает в себя список наиболее высокоприоритетных задач.
которая, как мы предполагаем, должна войти в состав фичер-пэка 10. Когда фичер-пэк 10 будет сформирован, у нас, соответственно, будет сделана следующая группа высоких приоритетов, которая должна будет войти в следующий фичер-пэк. В этом же списке приоритетов я хотел обратить внимание на апгрейд включенного сейлтайма. More dramatic are the things we're doing around the domino and the designer. Очень интересны те вещи, которые делаются в направлении домино и дизайнера. So basically, if you look at the color coding here, the blue are the items that all relate to applications. Здесь синим шрифтом выделены те моменты, которые относятся к приложению. And in Feature Pack 8 that was shipped here early in March, there are some key things that I just want to highlight. В Feature Pack 8, который вышел в марте месяце, есть несколько вещей, о которых следует упомянуть. Which I know a lot of application developers have been looking for quite a while. Я знаю о том, что многие разработчики приложений этих вещей ждали уже довольно давно. So item number 6 on increasing the metadata from a limit of 64 kilobytes to 16 megabytes. Например, пункт 6 – это увеличение метаданных, лимит по метаданным с 64 килобайт до 16 мегабайт. And taking the views and view indexes, moving them outside the NSF file. Кроме того, их можно рассматривать за пределами NSF файла. Which will dramatically increase the amount of data available in an NSF file for application data rather than indexing to manage that data. Что означает, что внутри NSF файла будет значительно больше места для данных приложений. There will still be the 64 gigabyte limit to an NSF file. 64 gigabyte. Для NSF файлов сохраняется лимит 64 гигабайта. Because that's an architectural limitation that we have that we are not right now planning on changing. На сегодняшний день это ограничение существует на уровне архитектуры, и мы пока не планируем его изменять. Another key item here is number 2, where we are taking all the capabilities around X pages, the way of building web applications with Domino, that was on the OpenNCF website. Кроме того, важен второй пункт, где мы говорим про возможности функциональности X pages. So we are taking the so-called X pages extension library from OpenNCF. Мы берем extension library из OpenNCF and move them into the product so they become a standard supported part of the product. И привносим их в продукт, так что это становится стандартной, поддерживаемой функциональностью данного продукта. Which a lot of customers have been looking for, where they base their applications on X pages, because now they will have everything they use will be supported by product support and not only part of it. Этого давно ждали многие из тех, кто работает, используя X pages, поскольку теперь они получают полную, а не частичную поддержку. On Feature Pack 9, we're going to go a few further steps. That's where we upgrade to Eclipse 4. Далее, Feature Pack 9. Здесь мы осуществили апгрейд до Eclipse 4. And hang on a second, I'll show you the implications of that. И сейчас я покажу вам, что это будет означать. Just want to complete the views on some of the high priority items, which is, first of all, we're providing a performance and scalability upgrade to verse on premises. Но прежде скажу о том, что мы включили в список высоких приоритетов по домино. Прежде всего, это улучшение по производительности и масштабируемости версии verse локальной. And we want to make sure that upgrade to verse on premises is going to come out no later than May in all cases.
И мы стремимся к тому, чтобы этот апгрейд для локального продукта Verse вышел не позже мая месяца. It's the usual thing when we ship the first version of Verse on premises in December. Обычно бывает так, что мы отправляем первую версию Verse в декабре. There's also, there are always compromises when shipping code, and when you ship the first version, you might have done some compromises that you will then later want to fix, because it works, it's there, but we like it to perform better and scale better than the very first instance does. Вообще, конечно, в всех первых ранних выпусках продукта всегда имеется элемент компромисса. Вроде как все там заложено, продукт работает, но есть что улучшить по отношению к этой первой версии. And then another key upgrade to Domino that I'll talk about in a few slides. И есть еще одно обновление, которое я отношу к числу ключевых для Домино, о которых я вам скажу подробнее, иллюстрирую следующими слайдами. But first, on the feature pack 9, and one of the things is this whole upgrade to Eclipse 4. Так вот, возвращаясь к feature pack номер 9 и апгрейду до Eclipse версии 4. Which really means that all the modern Java tools are now viable in a Domino environment and will work together with Domino Designer, so you really have the world's most comprehensive and modern Java development and support environment available with Feature Pack 9 and Domino. Все это означает, что все наиболее новые современные инструменты, которые есть в Java, теперь будут работать в Domino и Domino дизайнере и будут находиться в вашем распоряжении. To allow more people easy access to this environment and ability to play with it, we're also working on finding a way of creating like a developer edition by whatever name to support an individual person in basically getting a complete package that he or she can deploy for free and use for free, just like the designer. So there's nothing that tie them to specific licensing to use Domino as a platform. Мы также стремимся к тому, чтобы эти инструменты были доступны большему количеству людей и разрабатываем пакет для разработчиков, который можно было бы использовать, не имея какой-то привязки, использовать бесплатно и иметь в своем распоряжении. So watch this spot over the next couple of months. Так что я призываю вас следить за тем, какие мы будем делать объявления в этой области в ближайшие несколько месяцев. So we talked about mail and the user interfaces for mail and the spectrum of capabilities that we provide in sort of a bring your own client type environment. Мы говорили вначале о почтовых продуктах, о том, какие здесь у нас есть наборы, о подходе, который можно назвать «используй своего собственного клиента». So I want to switch to looking at applications and how they manifest themselves. Теперь я хотел бы поговорить о приложениях и о том, каким образом они себя показывают. And if I look at the application picture today, there are basically, if you will, two classes of applications. По сути, если смотреть на приложения сегодняшнего дня, то можно выделить два класса приложений. Where basically the traditional client-server type applications, the CS apps. Это традиционные приложения класса клиент-сервер, CS apps. Where the application works with, there's a server component that manages data, and there's an end-user interface component typically that runs on need a client runtime, like a notes client. В этом случае данные обрабатываются на сервере, а пользователь работает с клиентом, например. Or the new IBM Client Application Access. Есть также новая IBM Client Application Access, which is a small footprint client-side runtime. Это значительно меньшая вещь, которая работает в рантайме. That will run your client-server apps. Которая также использует ваши клиент-сервер приложения.
for those apps that do not utilize Eclipse user interface in the applications. Для тех приложений, которые не используют пользовательский интерфейс Eclipse для пользователя. So that should be safe for almost all existing client-server applications, and they will render and run on ICAA exactly as they would on the Notes client. Так что это относится практически ко всем современным приложениям, и они будут эффективно работать на ICAA. And the ICAA can be provisioned and maintained automatically from a Domino server. ICAA может обеспечиваться через сервер Domino. So in an environment where you run client-server applications, ICAA sort of enable an evergreen, continually enhanced desktop environment also. В среде, где вы используете приложение клиент-сервер, ICAA обеспечивает постоянную удобную среду. Where you don't need to go plan desktop rollouts and desktop installs, you simply have an environment that maintains itself. У вас уже готова среда, которая обеспечивает самоподдержку, вам не нужно делать дополнительных инсталляций. Also, the client application access play a key role if you switch your email to be based on a browser type environment. Это также важно в тех случаях, когда вы принимаете решение перейти к пользовательскому интерфейсу, опирающемуся на браузер. Or for users that use Outlook. Или, например, для тех, кто использует Outlook. Because when you in your email receive a link to a view or a document in an application, вы получаете сообщение по почте с ссылкой на некий вид или на документ в приложении. It runs perfectly well on a Notes client because Notes runs both the email and the application side. Все это отлично работает на клиентах Notes, которые работают и с электронной почтой, и с приложениями. But a browser reverse or an Outlook user, для пользователя Verse или пользователя Outlook, that link would be a dead link. Эта ссылка будет мертвой ссылкой. Unless the ICAA is installed, because that will then register with the environment and say that, hey, I can handle all these Notes URLs. Вот, если только не установить ICAA, которая обеспечит видимость для всех этих вещей. So ICAA ensures that in a Verse environment or in an Outlook environment for an Outlook user, that there's the same seamless integration with Notes applications that you would have with the Notes client to cope with everything. ICAA таким образом обеспечивает среду, в которой те, кто пользуется IBM Verse или те, кто пользуется Outlook, получают всю ту функциональность, которую вы видите в Notes со всеми приложениями. The other class of applications are the so-called X-Pages apps. Другой класс приложений – это то, что мы знаем как приложение X-Pages. X-Pages was created as a way a new way of building Domino applications that basically took advantage of all the Web 2.0 style capabilities on modern browsers or on modern mobile devices. Задача X-Pages состояла в том, чтобы позволить использовать на современных браузерах все новые возможности Web 2.0. And also, as I found out a lot of people don't know, Notes in itself is a runtime environment for an X-Pages app. So if you have an X-Pages application, it can actually replicate to a Notes client and run offline for that matter also on a Notes client. Кроме того, Notes само по себе обеспечивает среду runtime для таких приложений. But let's look a little specific at the applications that's running on Domino and how we view the purpose of those applications. Давайте посмотрим теперь более внимательно на те приложения, которые работают на Domino, и как мы видим роль этих приложений. There is sort of a spectrum of applications that almost every enterprise has. Есть целый набор или спектр приложений, которыми пользуются практически все предприятия. There have been many
names or classifications that people have tried to add to applications. Существует большое количество разных классификаций или названий, которые были придуманы для классификации приложений. But if I look at a particular enterprise and the applications of that enterprise, if I look at it from way high up, Если же смотреть на приложения, используемые у корпоративных пользователей, так сказать, с высоты птичьего полета, there are very few applications that hit everybody, which is on the left-hand side of this slide here. то мы видим, что есть ряд базовых корневых приложений, которые нужны для всех. Они находятся в левой части слайда. And ranging up to the Excel macro that someone writes for their own or for some colleagues' purposes in their own little desktop environment. Сюда входят даже матрицы Excel, которые кто-то пишет для выполнения своих задач. And they are all applications that are part of the portfolio for the enterprise and that actually make the enterprise work. И все это приложения, которые входят в тот набор критически важных приложений, который, собственно, заставляет все колесики предприятия вращаться. And somewhere between the formal accounts receivable enterprise resource planning systems and on the individual Excel macros, somewhere in that spectrum in the middle of it, sits this question of supporting situational applications. Ну и есть нечто, что находится в середине между тем, что пользуются все, и тем, чем пользуются предприятия индивидуально, делая что-то под свои задачи. Есть некие приложения, которые также необходимо поддерживать. Which we consider the key reason for having Domino in an enterprise. И, собственно, это является ключевым обоснованием для использования Domino в корпоративной среде. So looking at what we do going forward, что мы в этой связи планируем делать в будущем? we want to make a stronger Domino platform by upgrading all the components inside it, as you've seen, we're doing that right now, Java 8. Усилить платформу Domino за счет усиления и обновления всех компонентов. Вы уже видели иллюстрации этому, в частности, переход на Java 8. And enable a new set of capabilities, simply being able to take all the modern application development tools so that to build Domino apps, you're no longer dependent on skills that have been developed in the past, but you can take advantage of the skills that go into the market right now when they graduate from whatever kind of institutions that they learn. Кроме того, мы хотели бы предложить новые наборы инструментов, которые позволят создавать новые, современные и максимально актуальные приложения, опираясь на имеющийся опыт разработки и инструменты. So one thing is the platform upgrades we talked about. The other thing is that we are now wrapping everything in Domino as a REST API, so that anything Domino can do will be exposed as a REST API. Все, что заложено в Domino, IBM планирует предоставлять в качестве интерфейсов REST API. And on top of that, we are working with the OpenNCF organization, which is the open source way of building things around Notes and Domino. And in there is a project called Smart NSF, which we are very strongly working on and adopting as part of Domino. Кроме того, мы активно работаем с такой организацией, как NCF в рамках ее проекта Smart NSF, which in a very simple way allow you to take your existing business applications with the business logic in it. Задача здесь состоит в том, чтобы вы могли взять ваши существующие бизнес-приложения с заложенной в них бизнес-логикой and creating a REST API out of your business logic and your business applications. С тем, чтобы вы могли создать свои REST API интерфейсы программирования, опираясь на вашу бизнес-логику.
using your vocabulary and your terminology from your application in that API, используя ваш словарь, вашу терминологию в этих интерфейсах, which would then allow you to integrate your existing client-server application into any other environment, any other capabilities, and for that matter, integrated into a mobile, any kind of device. В результате вы сможете использовать свои приложения клиент-сервер в любой среде, а также делать для них мобильные версии. So this is from a platform view, some of the things we're doing to open up the whole set of capabilities. Таким образом, в области платформы мы пытаемся расширить имеющиеся у пользователей возможности. So I'm not going to go through the details, but there were some REST APIs already, and we are now making sure that all of Domino will be described as REST APIs and will be published so you can use them generally. На этом слайде также видите информацию относительно REST API. Как я уже сказал, компания IBM планирует сделать так, чтобы все, что касается платформы, было доступно в виде таких REST API. And as I said earlier, we will publish everything as open API descriptions using YAML and make that available on GitHub so that we extend GitHub with all the Domino capabilities, which should be, again, a very positive step forward in the whole modernization and opening up Domino for use in general for applications. В интересах популяризации, открытия Domino IBM планирует публиковать все REST API в Яве. Все это будет доступно на GitHub. And I mentioned the Smart NSF. I'm not going to go through the details, but for those interested, go to OpenNCF, have a look at Smart NSF. It is a very, very interesting technology. У меня есть здесь целый слайд про Smart NSF. Я не буду сейчас о нем говорить, но те, кто заинтересуется, я призываю посмотреть и почитать. Это очень интересная и любопытная технология. And I have to also pay tribute here to Christian Büdemann, who is the CTO from WebGate in Switzerland. Хочу также привлечь ваше внимание к вопросу, который был задан одним из ведущих специалистов в области Швейцарии. And is the author and inventor of the whole Smart NSF. Это автор и отец, так сказать, Smart NSF. So these are some of the aspects of what we do for new applications and for the whole of the environment, but we also try to pay attention to the existing volume of applications. We have делаем в области новых приложений и всей среды в целом, но при этом мы не забываем и о существующих приложениях, которые существуют в большом количестве объеме. There are millions of applications out there in the world today that run, typically client-server applications that have been developed over the past 10, 15, maybe even 20 years. За последние 10, 15, а то и 20 лет в мире создано много миллионов приложений, которые в основном работают как приложения клиент-сервер. And they create issues because the user interface is ugly. И в этом неминуемо есть проблемы, поскольку пользовательские интерфейсы совершенно жуткие. They work, but they still require you to deploy a very hefty notes client. Они, конечно, работают, но требуется при этом делать развертывание довольно тяжелого клиента. And it's getting in the way with some customers that want to switch to more use of tablets or smartphones in their whole portfolio. И это, в общем, не нравится и мешает жить тем клиентам, которые хотят использовать планшеты и мобильные устройства для большей части всех своих задач. So we have started looking at what we can do in that area, and I want to spend the last couple of minutes on what we're doing for the existing portfolio of applications. Мы, в общем, начали
делать больше и в этом направлении. И в последней части своей доклада я хотел бы рассказать о том, что мы делаем для существующих и наследованных приложений. So we enable a modern environment and grow that modern environment, and we want to protect the investment that was done in critical business applications and domino. Мы разрабатываем и улучшаем среду, но при этом мы хотим защитить те средства, те инвестиции, которые мы уже сделали в домино. And that then come in two flavors. И тут есть два, так сказать, варианта. First, what I mentioned about the inclusion of application insights from Pan Agenda as part of the product. Во-первых, это включение продуктов в текущую версию домино. And then also by some specific solutions that exist in the market today that we've looked at that can help people mitigate some of the interface issues they have today with the existing applications. Ну и кроме того, мы предлагаем некоторые решения, которые позволяют преодолеть те сложности, которые сейчас связаны с использованием старых приложений. The application insights allow you to understand and build reports on your actual use of applications. Application Insights помогает вам понимать работу приложений и формировать отчеты по работе существующих приложений. The core of Application Insights is the same tool that we have been using in the past from IBM in our so-called domino double-check effort. Главная часть этого продукта – это инструмент, который мы использовали сами уже довольно давно. Where we could actually take an analysis of the use of an application, the complexity of the application, and based on that, understand what the impact of that application is to your environment, and also the complexity of that application if you're looking at restructuring it or moving it to another platform, or for that matter, opening it up for mobile access. Этот инструмент позволяет нам оценивать степень используемости этого приложения, его характеристики, а также то, какую роль это приложение играет для вас в вашей нынешней среде, а также то, насколько легко или сложно будет перенести это приложение в новую среду, если вы примете такое решение. So any customer today on active maintenance and Notes and Domino will in April be able to download Application Insights from Passport Advantage standard download and install it and run it. Любой клиент, в общем-то, начиная с апреля месяца, сможет загрузить этот продукт Insights и использовать его для анализа своих ключевых приложений. What it does initially is figuring out which are the 50 most used and 50 most complex applications in your environment. Вы можете увидеть 50 наиболее важных, широко используемых и самых сложных приложений, которые у вас имеются в вашей среде. And allow you to continue monitor and manage those applications with the included code that with the download from the standard download. И также вы сможете продолжать мониторинг и управление этими ключевыми приложениями. If you want to extend beyond the 50 applications, you can buy packages. You simply go buy another key from IBM that open up for more package applications. So you can make it in increments of 500 applications. So if you want to have 1,050 applications you manage and understand, you use the base code, and then you buy, 2 500 application keys and get on with it. And that's how we're going to do it. I do not have the pricing yet. Если вы хотите иметь полную информацию и возможность управления большим количеством важных приложений, то в этом случае вам нужно будет купить у IBM дополнительные ключи. И здесь один шаг включает 500 приложений, то есть если вы хотите иметь видимость по 1050 приложениям, 50 из них вы будете видеть бесплатно,
плюс вам нужно будет купить еще 2 ключа, каждый из которых даст вам по 500. We believe that 50 was a good starting point. Based on the good old 80-20 rule, we believe that if you start managing your 50 most complex or top applications, you probably take care of quite a lot of your portfolio. Мы посчитали, что 50 приложений – это достаточно удобная, хорошая планка для начала, опираясь на формулу 80-20. Если вы будете эффективно мониторить и управлять 50 самыми широко используемыми приложениями, то это даст вам главные возможности. And as I mentioned, all available in April, including pricing. И, как я уже сказал, все это будет доступно в апреле месяце, тогда же будет информация о цене. Now, let's get one example of a report. Вот, к примеру, отчет. Right. So, if we look at taking the existing portfolio of applications, we have been looking at various ways of dealing with that. And the conclusion that we came up with rather quickly was that there is not one tool that will fit everybody. Certainly not one size fits all. That's far from the reality. Мы провели глубокий анализ существующих и используемых на настоящее время приложений, и мы видим, что они очень разнообразны, разношерстны. И нет возможности использовать некий один инструмент по принципу один размер подойдет всем. So we have looked at 3 tools or 3 offerings from some of our business partners that we think does the good job of helping you modernizing an existing set of applications. And each of those tools focus on different aspects and have a different approach in how to optimize your environment. So there is an opportunity to find the best fit for any particular application. Мы рассмотрели 3 инструмента, которые имеются на сегодняшний день. Каждый из них уникален и своеобразен, рассматривает приложение под своим углом, со своей точки зрения. 3 этих инструмента позволяют решить, в общем, те задачи, которые вы ставите перед собой для оптимизации работы приложений в нашей среде. I will not go through the details of it. I'll simply just, show you the 3 things we provide, and also suggest that we come back and discuss in details. If you need more information about any of these, you can find it on their respective websites, or you can find that we are publishing a number of webcasts also that will be available for people to go look at more details on what we provide. Эти вещи я сейчас просто обозначу, не буду говорить о них подробно. Если вас интересует детальная информация, вы можете найти ее на нашем сайте. Существует также ряд публикаций. Если есть интерес, мы можем провести по этой теме отдельную встречу. The first one is Davino, which is actually a self-contained environment that basically allows you to replicate between that Davino environment and a standard Domino setup. And so the data and all the capabilities of that data becomes available inside Davino, can then be rendered onto and integrated onto any of the more modern devices. Первый такой инструмент – это приложение Darwin, которое представляет, собственно, целую среду, которая обеспечивает возможность реплицирования различных вещей и дальнейшей демонстрации. Sappho works in a slightly different way by creating micro applications that will then perform specific functions out of your Domino environment and integrate with a services layer that then extend those micro apps to devices and other environments. Второй инструмент называется Sappho, который этот инструмент работает по-другому. Он, собственно, создает некие микроприложения, которые далее могут работать с Domino. And last but not least, Avito, that basically runs on your Domino server, but also create and morph into rendering applications on appropriate other devices and integrating in other environments.
again, also a focus on REST APIs as a way of integrating capabilities throughout the environment. И следующий инструмент, следующий продукт — это вида, который работает, собственно, на домино сервере, обеспечивает конвертирование и расширение приложений домино для веб-доступа, для мобильного доступа с дизайнером, который работает на домино сервере. So Avito fits pretty nicely in the whole concept of how we evolve things with REST APIs, and also with an ability for Avito to help build X-Pages applications that will consume whatever APIs you need and make them available in your devices. Avito — этот инструмент хорошо вписывается в ту стратегию, которая существует у нас в компании по созданию и предложению интерфейсов REST API. So just to wrap up, we've been going through 25 years of lots of good stuff on Notes and Domino. There have been a number of milestones that have been characterized by various names as we go forward. The latest milestone is what we consider sort of the first edition of Domino, where we now integrated all the new capabilities into Domino, and also switched from a release version model of shipment to an evergreen continuous improvement model, which also shows that, I mean, we've come quite far, and we are finally adopting to the latest set of capabilities on continuous improvement and development technologies that's used everywhere. So we believe that Domino now is about the most modern environment you can have for building applications. Yes, I know there's some architectural limits people would like to have changed, but let's talk about it and see what we can do about it in the end. But right now, I think I hope you agree that we will have seen some very significant investment both in the email side and on the application side in Domino going forward, and that will remain an absolute key element of the division strategy and capabilities. So that's what I wanted to cover. And I'm sorry for going 5 minutes over time. I speak too slowly or speak too much, whichever you want to call it. Ну, на этом слайде вы видите все 25 лет развития Notes и Domino. Здесь много важных исторических вех, которые привели нас к сегодняшнему дню, когда мы решили использовать не модель релизов, а модель непрерывного процесса улучшения. И на сегодняшний день Domino является собой, пожалуй, наилучшую платформу для создания приложений, для работы с различными почтовыми продуктами. Спасибо. Any questions? Or we can take questions in the break later. Если хотите, во время перерыва я могу ответить на вопросы, поскольку я и так перебрал времени.